As the game progresses, you will gain access to increasingly powerful troops. Heavily armored knights, crossbowmen and men-at-arms will tend to form the core of your armies. However, you will still find use for lighter troops in a supporting role. Men-at-arms, for instance, are slow and heavy units with significant armor. They can easily defeat any lighter unit on the battlefield. Crossbowmen have a powerful ranged attack that makes quick work of light infantry and does additional damage to heavy units. If you are fielding an infantry force and see many crossbowmen in your enemy's army, retreat to preserve your force. Heavy melee cavalry, such as knights, repel most attacks and can charge at speed, inflicting heavy damage and throwing opponents into disarray. Here, the knights force the crossbowmen to engage unfavorably and quickly cut them down. However, as with regular horsemen, knights should steer away from enemy spearmen. In most battles, you will face armies comprised of many different unit types. Deploy a combined force of your own, choosing units that counter those of the enemy and look for opportunities to draw them in. Remember what you've learned here and add it to your arsenal of battle tactics. Your soldiers have spotted an army marching towards your village. The first group of attackers that will reach you is comprised of men-at-arms, but 5 more waves of enemies will soon follow. A force of enemy men-at-arms is approaching. Choose a group of units to counter them. Select one of the production buildings in the center of the village to deploy a group of units. Marschieren, Armbrustschütze! Armbrustschütze, bewege dich! Nieuwe Schar als Setzet Armbrüste ab! Marschieren! Here comes the enemy. Ready your units. Setzet Armbrüste ab! Marschieren! Führet wenn bereit, Armbrustschütze! Durch! Bereite dich! Armbrust verdiene mit Sold! Armbrustschütze, bereitet Waffen! Aufgotts, Armbrüste! Zählet nieder, Armbrustschütze! Armbrust, ja! Bereit! Was? Armbrust! Ich hörte das! Armbrustschütze! Ich hörte das! Bereit! Armbrustschütze, verweigert dich! Geschlossen! Immer Aufgotts, anhalten! Verdiene mit Zoll! Ja, ich halte! Setze Armbrust, halte! Armbrustschütze, halte! Nachgehängt! Ja, ich halte! Setze Armbrust! Durch! Armbrustschütze! Aufgotts, Armbrüste! Zähle die! Well done. You have defeated the men-at-arms. Now a group of enemy crossbowmen is coming from the south. Choose the right unit type to counter them before they reach the village. Bereit zum Abziehen. Rieten wir, Ritter. Rieten nu fort. Here comes the enemy. Ready your units. Folge gehisst. Ritter, beste Geschwindheit. Tue. Tue. Rite nu fort.
bereit! Ritter Gang vor! Aufgabe! Excellent. Your village is safe from the crossbowmen. A new wave of enemy knights is heading for your village. Produce a group of defenders to hold off the enemy. Stay stram, Speerdrager, bewegen u. Stel het uur, gaat solderen voor. Dat is toe. Here comes the enemy. Ready your units. Ik gehoord. Ik gehoord. Stel het uur, gaat solderen voor. Ja, verstaan. Das wird getan. Linker Fuß, ist gesetzt. Sieht ab. Schwer sind nicht schwer. Ich schieße Fuß, ist gesetzt. You have shown that with the right strategy, even hardy knights can be defeated. The enemy is now attacking with two different types of units. Spearmen and crossbowmen are now approaching from the south. You can also field two different groups of units to defend your village. See this sparse forest near the road? You can use it to hide your units and ambush your enemies as they pass. Here comes the enemy. Ready your units. Machet schnell, Bogen Ritter, sitze Ritter. Der Heiße stand stramm und zieht ab. Kommen zur Ordnung, Ritter. Bogen alsbald, ja. Ritter, verrieten wir, Ritter. Nein, alles gut! Tor! Zieht ab! Halte nach der Hälfte! Stand stramm! Tor nicht! Ritter, gehorche, gerät Und halte nach der Hälfte! Gehorche Befehle nun! Halte nach der Hälfte! Kommen zur Ordnung, Ritter, beste Geswind! Tor nicht! Alsbald, ja! Tor nicht! Macht schnell! Der Hälfte alsbald! Halte nach der Hälfte! Stand stramm! Und zieht ab! Halte nach der Hälfte! Tor nicht! Der Hälfte und Tor nicht! Achtung auf die Hälfte! Halte nach der Hälfte! Und Tor nicht! By using a combination of unit types, you have outmaneuvered the enemy. The enemy is sending men-at-arms and horsemen to attack your buildings. Select two different groups of units to defend against the attackers. The impassable cliffs next to the road allow your ranged units to fire down on enemies without opening themselves up to immediate counterattack. The natural choke point leading up to the cliffs is a good spot to position your infantry and protect your ranged units. Here comes the enemy. Ready your units. Im Augenblick. Einem Kurs durch. Ja, verstaan. Speerdrager, bewegen u. Snacht u geheesest. Steeds stel het u als soldenier voor. Ik gehoord. Einem Kurs bereit und achten. Verdienen mit Solden. Verdammten sich zu spüren! You have lost too many units to earn the gold medal, but you can still earn the silver.
Good work. The enemy raiders could not overcome your superior army. A final group of archers and knights are prepared to attack. Choose 2 types of units to defeat the enemy's final attack. Sperrt nach du geheißest. Alle Ritter eine Lust zu dienen. Sieht aber, Speer sind nichts. Haltet Gurte auf, Here comes the enemy. Ritter. Ready your units. Speertragere, verebenet Speer. Linker Fuß, ist Geselle. Ich gehofft. Ritter, ich lebe so Speertrage stellet euch als Soldaten vor. edle Ritters Form, ihr edle Gesellen. Marschieren, edelste Marschieren, edelste Ritter. Lasst uns riechen, Ritter. Speertrage, ich gehofft. Speertragere, verebenet Speer. Speertragere, Victory! You have defeated the enemy and secured your village.